අයිබෝවන් අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නිව්සීලන්ඩ් වල මිල්ෆර්ඩ් සවුන්ඩ් කියන මේ දියඇලි සහ මොහොතෙන් වටවෙච්ච කලපුවක් වගේ තැනක් බලන්න. මේක ගොඩක්ම ෆේමස් මේ සවුත් අයිලන්ඩ් පැත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕන ට්‍රිප් එකක්. මේකේ අපිව ක්‍රූස් එකකින් පැය දෙකක පොඩි ට්‍රිප් එකක් ගෙනියනවා ඒ වටේට බලන්න. ගොඩක් සීතලයි. අපි ගිහලා බලමු ට්‍රිප් එක දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක නැතිලා සිටින්න. අපි දැන් මේ ක්‍රූස් ෂිප් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. තව ටිකකින් ගමන පිටත් වෙනවා. මේ පිටිපස්ස පේන්නේ මිල්ෆර්ඩ් සවුන්ඩ් කියන ඒ කඳු පන්තිය. ඒක ඉස්සර අවුරුදු මිලියන ගානකට කලින් මේක වැහිලා තියලා තියෙන්නේ මීටර 2000ක් ඝනකම අයිස් ග්ලැසියර් එකකින්. ඊට පස්සේ ඒක දිය වෙලා තමයි මේ කඳු පන්තිය උඩට මතුවෙලා තියෙන්නේ. මේක වැස්ස දවසක ගියොත් ගොඩක් දියැලි බලා ගන්න පුළුවන් තවමත් මේ කඳු වලින්. අද නම් පොඩක් ක්ලියර් පොඩි ක්ලවුඩි ගතියක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ක්ලියර් දවසක්. අපි ගිහලා බලමු. දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේකේ භාගයක් දොර වගේ ආවේ. තව තියෙනවා යන්න. දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න.